comparison video. My first lap to the left of the track, or first flying lap, and the right side is the best lap of the day. That's also one of the last laps. So we worked on the lines and sitting and standing in the corners, starting to find a really nice rhythm to the right then. Coming up to this really hard right corner for the first lap, and here I was really struggling to the left, sitting down. Yeah, I was a real chicken in that corner in the beginning, too afraid to fall off, and didn't feel comfortable at all, but really got a really nice flow at the end of the session and made huge improvements, if I may say so myself. Fan, det känns nästan som att det går lite fort. Ja, det är bra ju. Ja. Så den här linjen var ju mycket lättare att köra. Ja. Det var inga gropar alls. Det är inte så svårt att komma in där heller direkt. Nej, man fegar ju lite liksom. Jag vet inte. Nu viker jag av ganska tid om man ska åka längre högt och för att få stöd av vallen. Och jag har lite svårt att... vallen att det är ganska mjukt i den istället, på andra sidan. Ja. Så att du kan ju framhjulet skicka lite grann där. Jag tror att du ska åka lite längre in där och ha lite fäste i alla fall där. Ja, för det har ju det här, den där ratten där, eller vad man ska säga, kan vi ta stöd för att komma in.